Ladies and gentlemen, we are prepared to present our case today. শুরুতেই আমি শুভ নববর্ষ জানাচ্ছি সবাইকে, যদিও একটু অগ্রিম, only 24 hours left, not less than 24 hours. আজকে সেমিনার খুব সুন্দর একটা টপিক নিয়ে, ভেরি কমন টপিক, টেনিস এলবো। তার অপোজিট আরেকটা টপিক আছে গলফার্স এলবো। টেনিস এলবো যেহেতু দূরে লেফট সাইডে, আর গলফার্স যেহেতু জি এ এর কাছাকাছি মিডিয়াল স্প্যান। আমি এভাবেই মনে রাখছি সারা জীবন, মানে ক্যাচ লেগে যায়। টি এ থেকে অনেক দূরে ল্যাটারালি, আর জি এ থেকে কাছে, এইজন্য মিডিয়াল। সো টেনিস এলবো এন্ড গলফার্স এলবো দুইটাই খুবই কমন। টেনিস এলবো usually occurs in the extensor, common extensor tendons, and golfer's elbow commonly occurs in the common flexor tendons. So let's see. Now I invite our chairperson, Dr. Mahmood Choudhury, to come to the dais, please, and he is the appropriate person for that. So please come up. And then he will conduct the rest of the session. I welcome today's seminar and the Physiotherapy department, the only person who is conducting 1 or 2 seminars every year. I congratulate him for his contribution to the academics. Thank you very much. Assalamu alaikum. Honorable Vice Principal Sir, professors and my senior and junior colleagues. Assalamu alaikum. Very good morning. আসলে আমির ভাই বলেছে যে আমি যে রাইট পারসন। আসলে আমার ডিপার্টমেন্টে আরো সিনিয়ররা রয়েছে, তারা আসলে আদারওয়াইজ বিজি থাকাতে আমাকে এই কাজটা করতে হচ্ছে। আসলে আমি নিজেকে এতটুকু রাইট পারসন এখনো মনে করি না। তো টুডেস টপিকস অন টেনিস এলবো presented by our beloved colleague Mr. Belayat Hussain Akando, Junior Consultant and in charge of Department of Physiotherapy. He graduated from NITO under the Faculty of Medicine, Dhaka University. He also completed MSc in Orthopedic Physiotherapy. So I think it would be a good session for us. Now please, Belayat Hussain Akando, please deliver your speech. Thank you. Honorable Chairperson, respected teachers and fellow colleagues, Assalamu alaikum. I am proud to be here among the Honorable Vice Principal Sir and renowned professors and doctors. At first, I want to express my gratitude for the seminar committee for giving me the opportunity to be here. Dear audience, today's topic is tennis elbow, a guide to relief and recovery. It presents with pain and tenderness around the lateral epicondyle of the elbow joint. It affects 1 to 3% of the adult population each year, and it is more commonly in dominant arm. 95% cases occur in those who do not play tennis but associated with occupational manual occupations such as housewives, carpenters, miners, deal workers, some activity like prolonged time writing, golfing, etc. Among frequently use of computer, hammer, screwdriver. Tennis elbow is a common term for a condition caused by overuse of arm, forearm, and hand muscle that results in elbow pain. Tennis elbow specifically involves the area where the muscles and tendons of the forearm attach to the outside bone area called the lateral epicondyle of the elbow. Common extensor tendon, right arm, lateral outside. History. In 1983, SP Major noted this condition commonly affected tennis players
The complaint became popularly known as tennis elbow. Seen in 30% of the elite tennis player and 50% of the non-elite tennis player. On skill প্লেয়ারদের মাঝে এটা affected কম হয়, but 95% cases occur in those who do not play tennis and are associated with manual occupations. Etiology: tennis player due to faulty playing techniques, mostly a late mechanical poor backhand. Non-tennis players, 95% cases see housewife, carpenters, miners, deal workers, other sports. Swimming, golfing, turning key, frequently using a screwdriver, hammer or computer. The tennis elbow হলেও common in 95% cases in non-tennis player. আমরা যদি দেখি famous sportsmen were tennis elbow, Sachin Tendulkar, Stuart Clark, Jim Barnett, tennis player, cricket player. Clinical anatomy: articular surface, upper, the capitulum and trochleus of the humerus. Lower, upper surface of the radius head, articulus with the capitulum, trochlear notch of the ulna, articulus with the trochleus of humerus. Ligaments: capsular ligament, ulnar collateral ligament, radial collateral ligament. Lateral epicondyle, annular ligament, medial epicondyle. Anatomy of elbow joint. Some muscle involved in tennis elbow: extensor bow, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum communis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi ulnaris. Capsular injury as well as thickening and tearing of lateral ulnar collateral ligament and radial collateral ligament have been identified in association with severe lateral epicondylitis. Muscle. Radial nerve is also in close proximity to this region and divides into the superficial radial nerve and posterior interosseous nerve. Location অনুসারে এটা 4 types. Type 1, supracondylar aspect, origin extensor carpi longus. Type 2, tenoperiosteal aspect of the brevis, lateral epicondyle, it is the most common. Body of the tendon of the brevis. Type 4, muscle belly of the brevis. Pathology: degenerative microtears in common extensor supinator tendon due to repetitive mechanical overload. The tendinous origin of extensor carpi radialis brevis most commonly affected. Microscopic feature of surgical specimen: hyaline degeneration, fibroblastic and vascular proliferation, angiofibroblastic hyperplasia, microscopic calcification. তো বায়োমেকানিক্সটা শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের জন্য না। One hand backhand stroke commonly affected, then two hand backhand stroke. Tennis player যারা one hand তারা বেশি affected হয়, আর এটা two hand backhanded less common. Common extensor group of muscle: tractive forces of the muscle acting on the tendon insertions may resulting in microscopic tear. Muscle acting on tendon insertion. Micro cracks caused by tensile forces of the muscle. Muscle tensile force হলে micro cracks হয় tendon. Clinical features: usually an active individual of 30 or 40 years, pain and tenderness of a lateral epicondyle of the elbow, acute or insidious onset of pain, history of overuse, involvement. History of overuse involving forceful gripping, repetitive flexion, extension at wrist or pronation, supination activity. Pain aggravated by movements like pouring out teeth, turning stiff door handle, shaking hands, lifting weights, etc.
Elbow looks normal and flexion extension are full and normal. Physical examination. Assessment. Subjective assessment findings may include symptoms will be present on the dominant arm with which player plays. Chip complain of pain on outer surface of elbow while performing particular shots in their respective game like single backhand shot and click shot in cricket. History. Onset of pain 24 to 70 hours after provocative activity involving wrist extension or backhand serve. Pain that may radiate down from forearm as far as the wrist and hand. And pain severity ranges from relatively trivial to almost incapacitating that keep patient awake at night. Aggravation by hitting and gripping activities and changes in biomechanical factors, e.g., new tennis racket, wide ball, overtraining, foot technique, shoulder injury. Relief by rest. Objective assessment. Pain and point tenderness of a lateral epicondyle, pain and point tenderness of a lateral epicondyle, and or 1 to 2 centimeter distal to epicondyle on palpation. Manual muscle testing, forearm extensor muscle strength and grip strength is reduced. Range of motion, significant reduction in range of motion for wrist flexion, extension, pronation and supination. Pain and weakness on resisted wrist extension. Initial tenderness. স্পেশাল টেস্ট এগুলো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট কুজেন টেস্ট কনফার্ম হওয়ার জন্য মিলস টেস্ট মাউথলেস টেস্ট কুজেন টেস্ট resisted wrist extension will be painful in the lateral epicondyle এটাকে বলে কুজেন টেস্ট মিলস টেস্ট wrist in passive stretching with flexion and pronation produce pain in the lateral epicondyle region. Mills test. Mouthless test. Third digit or middle finger resisted extension, sharp pain in the lateral epicondyle. In the test confirm হওয়ার জন্য খুব important. Investigation not routinely performed. No blood test usually. A plain X-ray may be done. A pure lateral view. Ultrasound may demonstrate the degree of tendon damage. MRI for differential diagnosis. Differential diagnosis. Radial tunnel syndrome, posterior introductus nerve, entrapment between the fibers of the supinator muscle. Clinically, pain will increase with resisted supination. Pain is located 3 to 4 cm distal to lateral epicondyle. Osteochondritis dissecans of the elbow. Patient may complain of snapping or locking. Maximum tenderness found posterior lateral epicondyle. Medial epicondylitis. Management. Medical management. Rest. Non-steroidal anti-inflammatory drugs. Local steroid injection along with lidocaine with aseptic precaution can be given to the decrease pain and local inflammation. Physiotherapy management. Education, advice on pain control, modification of activities. রেস্টের জন্য সাপোর্টের জন্য ইউজ হতে পারে ব্রেসেস স্প্লিন স্ট্র্যাপস fixed shoeing compression strap. It reduces maximum contraction during activity or sports. Here fixed shoeing, it is called kinesiology tapping. It has elasticity. It provides support and did not limit any movement. It also promotes performance. Ice application. It controls pain by instigating local anesthesia. It also decreases the edema, nerve conduction velocity, and cellular metabolism. Here fixed shoeing, dry needling. It is also called trigger point dry needling. Actually, trigger point হচ্ছে displeate, hyper irritable
focal spot in the skeletal muscle, taut skeletal muscle. ট্রিগার পয়েন্টে যখন ড্রাই নিডেল ইউজ করা হয় তখন ট্রিগার পয়েন্ট রিলিজ হয়, পেন রিলিজ হয় এবং টাইট মাসেলের টাইটনেস কমে। Picture showing therapeutic exercise. It is stretching exercise. টেনিস এলবোতে ডিউরিং পেইন থাকা অবস্থায় এক্সারসাইজটা করা যাবে। স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ, অন্য এক্সারসাইজ করা যাবে না। এক্সারসাইজে প্রেশার অন মাসেলস, রিডিউস প্রেশার অন মাসেলের উপর যে প্রেশার থাকে এটা কমায়। টেন্সাইল ফোর্স অন দ্য টেন্ডন, এটাকে কমায় এবং মাসেলের ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ায়, পেইনকে রিলিভ করে। অনলি এক্সারসাইজটা ডিউরিং পেইনের সময় করা যাবে। যাবে না? যাবে। ডিউরিং পেইনের সময় শুধু স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ এটা করা যাবে, অন্য কোনো এক্সারসাইজ করা যাবে না। আফটার পেইন রিলিফ অর পেইন বিয়ারেবল আর লেস পেইন যখন থাকে তখন টেনিস এলবো রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে। তখন বল স্কুইজ, টুইস্টিং রাবার ব্যান্ড, ইম্পর্টেন্ট ইসেন্ট্রিক রিস্ট এক্সটেনশন, মাইল্ড ওয়েট নিয়ে রেজিস্ট্যান্স করতে হবে। এতে প্রিভেনশন অফ রিকারেন্স হবে, মাসেলের স্ট্রেংথ ফিরে পাবে এবং মাসেলের ফাংশনাল স্ট্যাটাস রিকভার হবে। কিছু মডালিটি কমনলি আমরা ইউজ করে থাকি। আল্ট্রাসাউন্ড ইজ এ ডিপ হিট মডালিটি using high frequency acoustic vibration above the human audible frequency 17,000 Hz. Therapeutic ultrasound is 0.8 to 1 megahertz. It mobilizes the inflammatory exudate. Mobilize the inflammatory exudate. It increases the extensibility of the connective tissue like tendon capsule by denaturation of the protein. As a result, improve movement. It increases the pain threshold and reduction of pain and muscle spasm. Another modality in physiotherapy department is called transcutaneous electrical nerve stimulation. It is also known as electroanalgesia. It is directly inhibit the abnormally excited nerves. It relieves pain by two concepts. Number one, endorphin concept. Number two, Feingold theory. Endorphin concept, elevating the endogenous opioid level in the brain and spinal cord. Feingold theory, continuous stimulation of the cutaneous apparence blocks the pain in the substantia gelatinous of the spinal cord. Extracorporeal shock wave therapy. It is a non-invasive treatment that stimulates the healing process, natural body healing process. It relieves pain and promote healing by releasing the growth factor in the injured tissue. CBX physiotherapy. It's a concept, it has a two technique. CBX technique combines the use of deep transverse friction, DTF, with Mills manipulation. Both treatment components must be used jointly in the sequence specified. Patient must follow the protocol 3 a week for 4 weeks. DTF means deep transverse friction. It is applied transversely to the specific tissue involved or 10 minutes until numbing effect is produced. Every other day at 28 hours interval. DTF, deep transverse friction. It break down the adhesion, promote healing. DTF break down the adhesion, promote healing, promote circulation. Mills manipulation. It should be performed immediately after DTF. In this, there is elongation of scar tissue by rupturing adhesion within 10 osseous junction. Very patient, having patient
মিস ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে স্কার টিস্যুকে ব্রেকডাউন করা হয় ক্রনিক কেসগুলোতে। এটা হচ্ছে একটা রিভিউ আর্টিকেল টেনিসেলবো নিয়ে। আমরা জানি যে একটা সিস্টেমিক রিভিউ বা মেটা অ্যানালাইসিস হচ্ছে রিসার্চ যে পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান করে। এই যে সিস্টেমিক রিভিউ, এটা আর 19টা বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা আর্টিকেল, যেটা বিশ্বের সেরা সেরা জার্নাল পাবমেড, মিডলাইন, স্কোপার্স, এগুলোতে প্রকাশিত 19টা আর্টিকেল বা 19টা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের গড়, সহজ ভাষায় গড় অথবা সেন্টারটাইজড রেজাল্ট। এখানে ইউজুয়ালি বলা হচ্ছে যে ফিজিওথেরাপি, যেটা ম্যানুয়াল থেরাপি, ডিপ ট্রান্সভার্স ফ্রিকশন, মিলস ম্যানিপুলেশন এবং এক্সেন্ট্রিক টাইপ এক্সারসাইজ হাইলি বেনিফিশিয়াল এবং কস্ট ইফেক্টিভ। Operative treatment indicated in sufficient, persistent or recurrent cases, usually after 6 to 12 months of failed conservative management. Option: open debridement of the diseased tissue of the ECRP, percutaneous release, arthroscopic debridement. Open debridement, percutaneous debridement, arthroscopic debridement. Newer experimental treatments: injection, autologous blood, platelet-rich plasma, botulinum toxin, laser therapy, extracorporeal shock wave therapy. কিছু নিউজে দেখা যায় এটা সাধারণ সমস্যা হলেও খুব সাফার করায়। টেন্ডুলকার ফেয়ার কেরিয়ার ওয়াজ ওভার আফটার টেনিস এলবো সার্জারি। সে খুবই ফেয়ার ছিল তার কেরিয়ার নিয়ে। নোভাক ডিসকোভিক says elbow injury taught him a lesson and was a great experience to have. Thank you.